Assalamu alaikum. Azhar Rizvi with you with a new episode of Open. Uh, so, just to tell you about a little bit on Open platform, Open is a premier group for overseas Pakistanis who are doing exclusive leadership roles. And the purpose of Open is to facilitate knowledge sharing, community building, and networking, where people come together and make differences. हमारा एम इनेबलमेंट है, collaboration है, growth है, and of course innovation. Uh, we are now going to have a panel discussion with Dr. Ehsan Badaich and Dr. Mohsin Zahid. Uh, कि दोनों इंडिविजुअल्स माशाल्लाह अपनी अपनी इंडस्ट्री के अंदर बहुत नोन है. डॉक्टर एहसान has 13 years of global R&D experience, and he's working with AI and machine learning. Dr. Mohsen is an ex-university professor. He also has a PhD on social media marketing. Uh, Dr. Mohsen एक company represent करते हैं by the name of Neuron Solutions. So they have a full-fledged data marketing service, and they are based in Pakistan and Canada. So over to you, Dr. Ehsan. थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा elaborate करें. Sure. Thanks, Adasa. Currently, I'm heading a data science function within a company called Vazita. It's a kind of platform where you can book doctor online. So it's a kind of, we are connecting providers and the patient together on one platform. Overall, as a subject, I have 30 years of R&D experience in AI and machine learning. I worked before in telecommunication, banking and finance, health tech, IoT-based application, because I worked 3 years in Philips as a senior data scientist. I have a PhD in artificial intelligence and machine learning from University of Groningen, Netherlands. Uh, yeah, I published several research papers, articles relevant to AI and machine learning, that how organizations they can benefit actually from these emerging technologies. Great, So, great. Dr. Mohsen, आपकी तरफ आएंगे. A little bit about yourself. Dr. Mohsen, आप म्यूट पर हैं. एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मुझे जो अभी तक इंट्रोडक्शन मिला है. इट्स प्रीटी एक्साइटिंग कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए. सो उस सारे पोटेंशियल को अगर एग्रीगेट करके पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज किया जाए तो आई थिंक इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी. सो थैंक यू अता साहब. मैंने एक फर्म को फाउंड की है रिसेंटली, न्यूरॉन सॉल्यूशंस के नाम से. हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं. उसमें डिजिटल कंज्यूमर बिहेवियर पे हमारी एक्सपर्टीज है और हम आईटी सॉल्यूशन डेवलपमेंट काम कर रहे हैं. मेरी पीएचडी सोशल मीडिया मार्केटिंग में है और इससे पहले मैं एकेडेमिया से रिलेटेड रहा हूँ फॉर 7 years, फुल टाइम फैकल्टी मेंबर रहा हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में. और इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस भी है और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की शेप में भी काम किया हुआ है और अब एंटरप्रेन्योरियल जो वेंचर है उस पर भी. सो आई कैन से कि यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गवर्नमेंट कोलैबोरेशन के ऊपर जो ट्रिपल हेलिक्स का मॉडल है उस पर आई थिंक एक अच्छी इनसाइट्स पे हम इनसाइट्स डिस्कशन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इस मॉडल को किस तरीके से किया जा सकता है. सो दैट्स इट. बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन आई थिंक ये काफी है. Chale, let's jump to our panel discussion. And of course, we are quite honored. We are quite thrilled and excited to have both of you individuals on this platform. Dr. Hassan, आपसे शुरू करते हैं. In a not so broader perspective, I'd like you to introduce data sciences. Sure. Even before giving, the definition of data science, I just want to clear the difference between data analytics and data science, because a lot of people ask me this question, and usually we have seen that in a lot of companies, these both functions exist actually. So when people talk about data analytics, where this is actually more kind of descriptive analysis. If something happened in the past, for example, if you have a company and you want to see that, oh, how much revenue, how much sales I have made yesterday or day before or last year in last 5 years. So this is like very structured and descriptive analysis. But when it comes to the data science is more about
forecast, predictions, more comprehensive analysis, where you take the data, maybe historical data, and you try to learn pattern, some hidden variables, and their you know their behavior, and try to predict something. And not only prediction, it's also more like a kind of prescriptive solutions where you eventually leads to the full cognitive solution, which is actually the AI systems. Okay, so that's a very basic difference between data analysis, more like descriptive analysis, something happened in the past, but data science is more about the future, prescriptive analysis, where you use advanced machine learning techniques to answer your typical business question, and you help them actually proactively. Okay, so no, data science is a full function. I usually say, like inside any organization, it has different components inside. I think about some of them we will talk today, but itself it's a very broad topic. Maybe we can have a later discussion on that one. So when we say the data science, it's a kind of of course data is there. Okay, so we always talk about data. Data is the main core pillar. But then when we have a data, it means that to store this data, to process this data, to analyze this data, and to visualize this data, we need a technology. Okay, so the first element is the data, the second element is the technology, and then this field itself require a lot of processes, like if people in IT or maybe different, they have different processes, but when it comes to data science, here we have our own typical processes. Then it's more about the people, the skill set. Okay, so it's a very unique set of skill required for the people to execute these functions. And then very important part, the business part. Okay, how? Because we heard a lot that AI, machine learning, big data, cloud, data science, 3D, like these are all like emerging technologies. So how these businesses are actually benefiting from this emerging technology. Okay, so that's also very important. So just to summarize my question, so it's data science is more like comprehensive analysis where you use advanced machine learning techniques, like AI techniques, to answer the question that your business have. And the value of data science is that how you can improve the existing products or their services, how you can look opportunities within the data, because maybe organization, they have data since many years, but they don't know maybe they can monetize this data. Okay, so the data science functions also help them to monetize their data, and then of course ultimately it can increase their revenue, it can improve the customer performance. So that is actually the value part over there. Okay, okay. We've talked about organizations and how organizations are, getting the value out of the data. Let's focus on individuals for a bit. Mohsen साहब, आप social media marketing के अंदर PhD हैं. I mean, you're probably the first person in my life that I've met with a PhD, a doctorate in social media marketing, and I admire you for this. Data science का impact individuals पर क्या है? डॉक्टर इरशान ने बड़ी अच्छी बात की कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो डेटा साइंसेस को यूज करती हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए. अगर आप इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो जो रेवेन्यू आता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो टेक्निकली तो इंडिविजुअल कंज्यूमर से आ रहा होता है, कस्टमर से आ रहा होता है. अब जो इंडिविजुअल पे जो इम्पैक्ट आता है, अब वही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डेटा ले भी रही हैं इंडिविजुअल से और फिर उस डेटा को यूज कर रही हैं दोबारा उसी बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने बेनिफिट के अंदर होता है. अब जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि एक टाइम था कि दुनिया का नॉलेज स्पीड बहुत कम थी नॉलेज जनरेशन की, जो ऑफ कोर्स डेटा और इंफॉर्मेशन की जनरेशन के बेस पे ही नॉलेज जनरेट हो रहा होता है. लेकिन जो रीसेंट स्टडीज हैं वो ये हिंट दे रही हैं कि एवरी ईयर दुनिया का नॉलेज डबल हो जाता है. इट्स माइंड बॉगलिंग के लास्ट 5000 इयर्स का नॉलेज जो है 2020 के अंदर डबल हो गया, और फिर ये कि 5001 साल का जो नॉलेज है 2021 के अंदर डबल हो जाएगा. और ये सारे का सारा क्यों पॉसिबल हो रहा है? बिकॉज पहले डेटा जनरेशन के जो सेंटर्स होते थे वो बड़े लिमिटेड होते थे. अब डेटा जनरेशन के जो सेंटर्स हैं हर जगह पे हैं. इवन अगर आप एनोनिमसली गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन खुद जनरेट इस तरीके से कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल आपने कोई कीवर्ड सर्च किया तो गूगल उस कीवर्ड की बेस पे आपकी लोकेशन सर्च करेगा, आपका आईपी रिकॉर्ड कर लेगा,
اس آئی پی کی بیس پہ آپ کے کوآرڈینیٹس آئیں گے, کوآرڈینیٹس کی بیس پہ وہ لینگویج ڈٹرمن کرے گا, لینگویج ڈٹرمن کرنے کے بعد وہ آپ کی ایتھنیسٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا بیسڈ آن یور سرچز, پھر آپ کی ایج ڈٹرمن کرے گا, آپ کی ٹیسٹ ڈٹرمن کرے گا, آپ کا کیا ہے کمرشل اینگل آپ کا آئیڈینٹیفائی کرے گا, ایجوکیشن کیا آپ کی ہو سکتی ہے, پروفیشن کیا ہو سکتا ہے. مطلب ایسے بہت سارے ہنڈریڈز آف انڈیکیٹرز ہیں جو انانیمس براؤزنگ کے دوران آپ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور گوگل اس ڈیٹا کو سیو کر کے, ناٹ جسٹ گوگل, مطلب جتنے بھی سرچ انجن کی جو الگوریدم ہے وہ سارے چل ہی اس بیس پہ ہوتے ہیں, بیکاز اس کے اندر آپٹیمائزیشن اسی چیز سے آ رہی ہوتی ہے. اب یہ جو ساری انفارمیشن انڈیویجول دے رہا ہوتا ہے, یہ انڈیویجول جو ہے اصل میں اب کیا کر رہا ہے, اب یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آ رہی ہے کہ اٹس پرابلی دی فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کہ انڈیویجول آئیڈینٹی ایک انسان کی ڈفرینٹ ہو گئی ہے, جو فزیکل آئیڈینٹی اور ڈیجیٹل آئیڈینٹی چینج ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ فزیکلی جو چیز کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, اور جو آپ ڈیجیٹلی کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ سم ہاؤ کسی گوگل کے سرور کے اندر آپ کی جو آئیڈینٹی پڑی ہوئی ہوگی وہ اس آئیڈینٹی سے ڈفرینٹ ہے جو ایکچولی جو آپ زندگی گزار رہے ہیں. وہ جو ڈیجیٹل بیہیویئر ہے وہ بیسکلی آپ کی ایک نئی آئیڈینٹی جنریٹ کر رہا ہے. اب وہ جو آئیڈینٹی جنریٹ ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے گوگل آپ کو ایز اے ٹرو ہیومن بینگ نہیں لے رہا, گوگل آپ ایز این اینٹی لے رہا ہے جو ڈیٹا جنریٹ کر رہی ہے. تو ٹیکنیکلی آئی کین سے وی آر ناٹ ہیومنز, وی آر جسٹ اے پیس آف سم اینٹی which is generating the data. That's it. اب گوگل اس ڈیٹا کی بیس پہ ہمارے بیہیویئر کو ڈٹرمن کر کے پھر ہمیں دوبارہ انفلوئنس کرو. اٹس اے سورٹ آف فیڈ بیک لوپ کہ ڈیٹا آ رہا ہے, ڈیٹا جا رہا ہے, ڈیٹا آ رہا ہے, ڈیٹا جا رہا ہے, اور اس کی بیس پہ پھر آپ اب اس کا جو فائدہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایفیشنسی بڑھ رہی ہے, آف کورس افیکٹونیس بڑھ رہی ہے, آف کورس, لیکن وہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے جو گوگل نے جنریٹ کر دیا, اٹس ناٹ جسٹ گوگل, یہ ڈیٹا سائنس نے جنریٹ کیا ہے نا, بیکاز ڈیٹا سائنس نے انڈیویجول کو کنورٹ کر دیا ایک ہیومن سے ایک ڈیٹا جنریشن اینٹی کے اندر. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا, فار ایگزامپل جب سوشل میڈیا نیا شروع ہوا تو لوگوں نے ایکسپیکٹ کیا کہ چونکہ جو انسان ہے وہ ملٹیپل اوپینین سے ایکسپوز ہوگا, اس کو بہت سارے اینگل دیکھنے کو ملیں گے, پولیٹیکل اینگل سے, سوشل اینگل سے, کمرشل اینگل سے, بیہیویئرل اینگل سے. لیکن ہوا یہ کہ بڑی ایکسپیکٹیشن تھی کہ سوسائٹی اوپن ہوگی, زیادہ اوپن مائنڈیڈ لوگ ہو جائیں گے, زیادہ ڈائیورسٹی آف اوپینین آ جائے گی. لیکن ریسرچ نے سوشل میڈیا یوزرز کے بعد یہ کنفرم کیا ہے کہ جو انڈیویجول کی جو بائسنس ہے اور اس کی جو ایکسٹریمسٹ اوپینین ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایسا کیسے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ وہ انڈیویجول آئیڈینٹی ہے جو گوگل نے ڈیٹا کی بیس پہ آپ کی ڈٹرمن کی. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ میں ایک اسپیسیفک ایتھنک اینگل سے سوچتا ہوں, یہ میری ایک اسپیسیفک ریشل بائسنس ہے جو گوگل نے پکڑ لی ہے. اب وہ الگوریدم مجھے میرے ٹیسٹ کے مطابق چیزیں دے گا. فار ایگزامپل میں پاکستانی ہوں تو میں پاکستان کے بارے میں اچھی چیزیں ظاہر بات ہے جاننے کی کوشش کروں گا. تو میں جب گوگل کروں گا تو گوگل کو پتہ لگے یار یہ بندہ پاکستانی لگ رہا ہے, مجھے پاکستان کی اچھی اچھی باتیں اس کو دکھانی. جو بندہ انڈیا میں بیٹھا ہوگا وہ انڈیا میں جب سرچ کرے گا تو گوگل کو پتہ لگے گا یار یہ انڈین ہے, اس کو انڈیا کی اچھی اچھی باتیں سکھانی. اب وہ جو ڈائیورسٹی آف اوپینین تھی جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مجھے ایک پاکستان کا اینگل ملے گا, ایک شاید ایک یونیورسل اینگل ملے گا, لیکن وہ نہیں مل رہا, بیکاز گوگل نے ڈیٹا کی بیس پہ میری جو آرٹیفیشل آئیڈینٹی ہے اس کی بیس پہ مجھے وہ چیزیں دکھانا شروع کر دی ہیں جو میری ایگزسٹنگ اوپینین کو انفورس کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم ایکسپیکٹیشن ہماری تھی بیسڈ آن ڈیٹا وہ ڈفرینٹ ہو گئی ہے. اب اس کو کنٹرول کیسے کریں, یہ میرے خیال میں ایک اچھی چیز ہوگی. آپ لوگوں نے میکینیکل ٹرک, میکینیکل ٹرک کا نام سنا ہوگا. وہ ایک بڑی مزے کی سچویشن ہے کہ ایک پرانے زمانے کے اندر ایک چیس کا کمپٹیشن ہوا اور اس میں ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک آرٹیفیشل روبوٹ بنائی ہے. میں آپ کو کوئی 200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, 200 سال سے زیادہ ہی ہوں گے. وہ ایک بادشاہ کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس ایک روبوٹ ہے, یہ میں آپ کو 200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. یہ روبوٹ ہے جو چیس کھیلتا ہے اور اٹس سو گڈ ان چیس کہ آپ کسی بھی چیس کے بندے کو لیں یہ اس کو ہرا دے گا. اور ہوا یہ کہ یورپ کے اندر وہ روبوٹ انہوں نے بنایا. وہ روبوٹ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے دربار میں لے کے آؤ. تو جناب بادشاہ کے دربار میں آیا, وہاں پہ جو چیس ماسٹر تھا, چیس ماسٹر کے ساتھ اس روبوٹ کا کمپٹیشن ہوا. روبوٹ جو تھا وہ بڑے بڑے چیس کے بہت اچھے ایکسپرٹس کو اور پروفیشنلز کو اور پلیئرز کو اس نے ہرایا ہوا تھا. تو اس کی بڑی دھوم مچی ہوئی تھی کہ یار یہ دیکھو یہ روبوٹ بنایا ہوا. تو بہرحال وہ کمپٹیشن ہوا وہاں پہ اور روبوٹ تو بہرحال ہار گیا, لیکن جو چیس ماسٹر تھے انہوں نے کہا کہ دس از ون آف دی موسٹ چیلنجنگ کمپٹیشن جو مجھے ملا ہے.
अब वो उस रोबोट के अंदर क्या था, हुआ ये कि वो रोबोट के अंदर एक और चेस मास्टर सब छुपे होते थे जो वहां पे पीसेस चला रहे थे. सो इट वाज नॉट अ रोबोट बेसिकली, उसके अंदर एक इंसान था जो उस इंसान को, दैट वाज द आइडिया ऑफ मैकेनिकल टर्क. ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अब आजकल जो डेटा साइंस हो रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बेसिकली वही मैकेनिकल टर्क है. उसके अंदर, उस रोबोट के अंदर भी एक इंसान छुपा हुआ था. आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर भी एक दिमाग का एक इंसान का दिमाग छुपा हुआ है. बिकॉज एआई जो भी डेटा साइंसेस हैं, मशीन लर्निंग, सारी की सारी एल्गोरिदम पे बेस कर रही है. और एल्गोरिदम किसने लिखा है? एक इंसान ने लिखा है. इसका मतलब ये हुआ कि वी आर जस्ट सिंपली रिपीटिंग द पास्ट. जो पास्ट के अंदर होता रहा, हम उसी को रिपीट करते जा रहे हैं. तो इसकी इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशन है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ी जो चीज आ रही है, लिबर्टी का इशू है. प्राइवेसी आपकी जो है वो अंडर थ्रेट है. मतलब आप यू डोंट नो कि आपको कौन सा डेटा किस तरीके से कब है. इतनी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास, मेरे बारे में मेरे पास नहीं होगी जितनी प्रॉब्ली गूगल के पास होगी. और किसी बड़ी खूबसूरत बात की थी कि अगर किसी बंदे का हिसाब करना हो तो शायद सिर्फ गूगल का हिस्ट्री का डेटा दिखा दें तो बस वो काफी है उसको. बाकी फरिश्तों की अब जरूरत नहीं है, वो खुद ही हिसाब कर लेगा अपना. मुझे इस पर एक जस्टिस लीग एक मूवी आई थी डीसी कॉमिक्स की, उसके अंदर एक बड़ा स्पेसिफिक डायलॉग था. वो वार्डन कहता है अपने असिस्टेंट को कि इफ ही किल्स मी डिलीट माय हिस्ट्री. बिल्कुल सही कहा है. मूविंग फॉरवर्ड, तो वो जो इंडिविजुअल बिहेवियर्स हैं वो या ग्रेट समरी डॉक्टर मोहसिन, ग्रेट समरी. अच्छा डॉक्टर एहसान, आपकी तरफ आते हैं. आप माशाल्लाह यूरोप में हैं and you've seen probably the entire European Union. You've worked with lots of great and bigger projects while you're working there. What is the role of data science in developed countries like Europe and आप एक दफा डेवलपिंग कंट्रीज को कवर करने के बाद ये भी बताइए कि जो जो कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जिनको हम ऑन द वर्ज ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं, उसके अंदर क्या इम्पैक्ट है डेटा साइंसेस का? Yeah, sure. Just to add, like what Mohsin was saying, that it's true that I think mostly people believe that Google knows us better. Actually, okay. So I will tell you that not recently, 3 or 4 years before, we were developing an algorithm using the telecom data, and at the end, like we have to test this algorithm, and that telecom company asked us that why not you guys give us give us permission to take your data and to test the algorithm. So even the people who worked on this algorithm, they were not allowing them to actually test the algorithm because that algorithm was telling us where we have been, our location data. Okay, it has so much private information. So it was a kind of fun that even because we people as a human, okay, we are generating a lot of data, but we are generating blindly this data. Okay, so now we heard many times, oh, data is dramatically increasing, or we are going 10x, 20x. But who is generating? We human. Facebook is just a platform. They don't upload their photos. They don't ask you to comment. Okay, you are uploading your images, pictures, your traveling details about your experience, about restaurant, everything. So we human are generating, and at this moment we don't know actually how companies are leveraging this data. Okay, so you asked me this question in Europe. If I see that, okay, after GDPR situation is different, but before, companies are heavily actually using our data without our consent or information in whole their processes, maybe from management decision making to improve their internal processes, to increase their revenue, to improve existing products, or maybe to enhance their to launch new products. Okay, as told in the beginning, that I have experience, like I have very diverse experience from different domains. So, for example, IoT based applications. So I work on the smart home automation. Okay, I work on the smart building. So in Europe, if you look at data science and AI, it's very advanced at this moment because even they are trying to use AI to reduce the energy consumption. They are helping elderly people to live their life without any help in their homes, actually, where they're putting the smart home system. I work with Philips. Even they are trying to improve the efficiency of these shavers
using the data. They are using deep learning and to improve the user experience. Now, these are very small things, but they are using billions of data samples to improve there. If you look at Airbus or GE, like for example, the who makes the engines plane, they are using their like billions of data samples every day to process to see uh, when they need a maintenance or when they need, for a certain engine. Okay, so these are actually very few examples. Okay, similarly, I work in transportation. So in transportation, they're forecasting, predicting the traffic demand. Okay, even at street level, at community level, and then how they can identify the people movement across the city, and that can help them to provide them better commuting services. Okay, so that's a transportation. If we go to the telecom, oh, amazing, they are doing amazing job actually, but maybe not for the benefit of us, but to improve their to their revenue, to launch like new product and services. Because what Mohsin said, that's more like more for the privacy and security. But if you look at on the telecom especially, they are even even my mobile, I'm not using at this my mobile, but they know my location. Okay, so they have before they were using our call CDR data, but now they also using our probe data just to see that how they can sell our even movement across to the different brands. I worked in Dubai. I have seen that Global Village, for example, so one example. Emaar as another example. So telecom companies, they are giving them every week reports, like how many people came to your place, from where they came, what was their nationality, but of course with some limitation. But they are giving this, they are selling this data to a third party. Similarly, if we go to the healthcare sector, so I think no, there is a lot of personalization in healthcare. So let's suppose if someone goes on a certain platform, let's suppose where I'm working with Zeta, so they know actually my profile. They have done personalization. So they will recommend me based on my profiles what kind of doctors I'm looking for. Okay. Similarly, if you go to any like platform, look at Amazon, then so they're saving each clicks whenever even you click on their pages, buy something products. So they are trying to capture each and every events, and they try to learn the human behavior. Okay. So now just to summarize, so look at telecom, banking and finance. They are also using AI very heavily. And then if you look at the retail, so in retail they're doing a lot of cross sell and upsell. Say if you buy a certain product like A, they will definitely next moment recommend you something B, which is maybe similar to that one. Okay. They even trying to see like who's going to churn from their platform. So the near one. So then they start sending you the messages, oh please, we have this offer for you, just to retain you, just to retain your attention, right? So these are a few examples from the retail sector. Similarly, agriculture, I would say that people are like, especially in Europe and in US, people are doing amazing job with the with AI and machine learning in agriculture. But when we come to Pakistan or maybe the Middle East, the situation a little bit changed actually. Why? Because uh, if we say that in Europe and US, there are a lot of industries. So people are using even like a lot of AI machine automation. That is not there actually. Okay. So if we look at the UAE market, which is completely different, which is consumer market actually, so we don't have any kind of automation and these kind of opportunities, but they are more into the marketing, on the customer side of the AI. Correct. And when we go back to the Pakistan, so I think then the situation is, even we are quite emerging market. We have a lot of potential. We have a lot of youth. We have a great talent, but maybe we are still not mature enough where an individual can see the contribution. Okay, so we are not there at yet. So maybe uh, we are just on at the beginning level where we have to see, and we as a community, we can play our role. We can give them what is Rightly said. happening now Rightly said. across the world. Rightly said. बिल्कुल आपने you basically hit the nail's head. Uh, uh, Dr. Mohsen, what I've taken from Dr. Hassan's summary, there can be a lot of social impact too of data sciences.
تو آپ تھوڑا سا اس کو elaborate کریں گے, what can be the social impact? یا مجھے یاد ہے پرانے زمانے میں مطلب ہمارے بزرگ ہوتے تھے تو ہم لوگ کیلکولیٹر پہ کام کرتے تھے تو وہ ہمیں یقین نہیں کرتے تھے اس ڈیوائس کے اوپر کہ ہم نے جو کیلکولیشن کیا پتہ نہیں یہ کیلکولیٹر ٹھیک بھی ہے یا نہیں. تو وہ جو ہمارے بزرگ تھے وہ کرتے تھے پینسل نکال کے پیپر پہ وہ کیلکولیشن کسی کا مطلب دکان پہ گئے حساب کیا تو انہوں نے وہ خود پیپر پہ حساب کرتے پھر کہتے تھے ہاں اب ٹھیک ہے. اب بیہیویئر چینج دیکھیں کیسے ہو گیا ان جسٹ 20-25 ایئرس. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ مشین پہ کام کرتے تھے اور انسان سے آپ ویریفیکیشن کرتے تھے. اب کیا ہوتا ہے آپ خود کام کرتے ہیں اور پھر آپ مشین سے ویریفیکیشن کرتے ہیں, پتہ نہیں مطلب میں نے جو کام کیا صحیح بھی ہے یا نہیں, پھر آپ کیلکولیٹر پہ کرتے ہیں پھر کیلکولیٹر آپ کو بتاتا ہے. یہ جو بیہیویئرل شفٹ ہے یہ سگنیفیکنٹ ہے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ 2020-25 سال پہلے ایک انسانیت نے ایک تھریشولڈ کراس کیا. تھریشولڈ یہ تھا کہ اس سے پہلے جتنی بھی انوینشنز ہوتی تھیں ان انوینشن کو انسان نے اس کے ساتھ ایکلیمیٹائز ہونے میں اس کو موقع مل جاتا تھا. مطلب پہیہ ایجاد ہوا, پہیہ ایجاد ہونے سے ٹرانسپورٹیشن آسان ہو گئی, ٹرانسپورٹیشن سے سویلائزیشنز کی ایک دوسرے میں لنکیج بڑھ گئی, لنکیج بڑھی تو اب کلچرل چینج آیا. تو وہ جو ہنڈریڈ آف ایئرس کا انسان کو ٹائم ملا ایڈجسٹ کرنے کا اس انوینشن پہ. لیکن اب یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی, ڈیٹا سائنسز, یہ اتنی اسپیڈ اس کی زیادہ ہے کہ مجھے I'm not really sure کہ کیا ہوگا, بیکاز انسانیت کو ٹائم نہیں مل رہا ہے. اس ایوری 5 ایئرز ایک نئی بریک تھرو ہو جاتا ہے ٹیکنالوجی میں اور انسان کو بالکل موقع نہیں مل رہا کہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ایڈجسٹ کر پائے. اس کا ایک بڑا سوشل وہ ہے, سوشل امپیکٹ کس طریقے سے. جیسے میں ایک بڑی مزے کی انٹرسٹنگ اسٹوری پڑھ رہا تھا کہ کسی ملک میں ایمرجنسی ریسپونڈرز کو ایک کال ملی کہ ایک صاحب ہے وہ گاڑی سمندر میں چلا رہے ہیں, مطلب سمندر میں ڈوبنے کی پوزیشن تک پہنچ گئے. وہ جناب گئے ریسکیو کے ورکرز وہاں پہ دیکھا وہ صاحب جناب سمندر گاڑی چلا رہے ہیں اور سمندر میں جا رہے ہیں, سمندر میں فوٹ جا کے پھنس گئی. انہوں نے صاحب سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا, خیر ہے کیا آپ سمندر پیسفک اوشن میں ٹو بی پیسفک آپ گاڑی کیوں ڈال. وہ جی جناب گوگل مجھے لنک کر رہا تھا کہ گوگل بتا رہا تھا کہ اس سائٹ پہ جاؤ. یہ جو سوچ بیہیویئر ہے کہ انسان نے اپنا دماغ استعمال کرنا بند کر دیا ہے بیکاز اب وہ ریلائی کر رہا ہے ٹیکنالوجی کے اوپر. یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ امپیکٹ. یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں. اب آپ اس ریلائنس آن دا ٹیکنالوجی کو آپ 7 بلین پیپل کے اوپر لے جائیں, پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنی گاڑی جو ہے سمندر میں پھینک سکتا ہے جا سکتا ہے تو انسانیت ایز اے ہول بھی تو 7 وہ بھی تو ایک ایکسیڈنٹ میں جا سکتا ہے نا. تو یہ جو اس طرح کا امپیکٹ. پھر یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ جتنا ڈیٹا جتنی پریسیژن ہم خود دے رہے ہیں وہ پھر پازیٹیولی بھی یوز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ گوگل کے جو کو فاؤنڈر تھے لیری پیج, انہوں نے بڑی مزے کی بات کی تھی کہ جی اگر ہمیں ہیلتھ کا ڈیٹا مل جائے تو ہم 100,000 لوگوں کی زندگی کو صرف ڈیٹا کی بیس پہ بچا سکتے ہیں. اٹس اے سگنیفیکنٹ امپروومنٹ کہ آپ نے کوئی خاص کام نہیں کیا, ڈیٹا از دیئر, آپ نے صرف اس کو پروسیس کیا ہے اور آپ نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان بچا لی. یہ پازیٹیو امپیکٹ ہے. بٹ نیگیٹو امپیکٹ بھی اس کا آف کورس ہے. نیگیٹو امپیکٹ اس طریقے سے فار آپ ساری انفارمیشن کو سوشل انجینئرنگ میں یوز کر سکتے ہیں, آپ پولیٹیکل انجینئرنگ میں یوز کر سکتے ہیں. کیمبرج انالیٹیکا آپ کے سامنے, اس کی ایگزامپل بریکسٹ میں اس کا رول آپ کے سامنے ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو الیکشن ہے اس میں جو ریزلٹس مینیپولیشن جس طریقے سے ہوئی ہے آپ کے سامنے. انڈیا نے ریسنٹلی جس طریقے سے ڈسنفل کے سامنے آئی جس طریقے سے تو وہ جو سوشل امپیکٹ ہے اس ڈیٹا کا, بیکاز اٹس لائک اے ویپن. وہ ویپن آپ اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, نیگیٹو مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. Absolutely. زبردست. اب تھوڑا سا ڈائیورٹ کرتے ہیں اس کو. ہم نے سوشل امپیکٹ ڈسکس کر لیا, ہم نے کمرشل امپیکٹ کر لیا. تھوڑا سا یوتھ کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر احسان. what would you recommend to the youth, to the youngsters, people who are interested in data sciences and they are just on the verge of selecting their career paths? What would you recommend them when it comes to data? Sure. So if I'll see my experience so far, I have seen people at the sub like from every domain. Like okay, let's talk first with the professional and then I will go back to the youth. So as we have seen that these are very emerging technologies, so I have seen even 10 years 15 years of experience people maybe in IT or maybe in management. Even I have seen in some security specialist solution are like
I have seen even chemist, mathematician, one lady, she was working before me, she was physician, like, okay. So people from all sectors, they came into this field. Okay. Mm. And I have seen that they're doing amazing job. Actually, some of them, they're doing amazing job. Because Mhm. when we think about data science, it's not only about mathematics or maybe the programming. It has many other things actually. Mm. Okay. So that's why there are, and it's not only a data scientist, there are many other roles actually within data. It's a teamwork. Okay. Right. When you see the ideal team of a data science, so it has maybe around 7 to 10 different roles, unique roles, which they have their own responsibilities to build up an ideal team to work on any data science project. Okay. Right. Right. But what I always recommend people, like a lot of people even reach to me on the LinkedIn. I have done a lot of even counseling. I'm doing also mentorship at this program currently in one of the university in Dubai, where I keep telling, okay, do some, first try to look at like what you can do the best. Okay. For example, if you're an IT guy or you're in the software, okay, maybe for him it's a very natural transition because he or she knows programming very well. Okay. So they can maybe easily transit. If you're a very good mathematician, yes, you can do it because you have a, maybe you are not hardcore programmer, but you can be a researcher because RN AI data is a kind of, it's an R&D Mhm. pure. It's a pure R&D function within any organization. So sometimes people say that, okay, we have data driven or data product driven services, whatever, but it's a pure R&D where you go and you take the data, you analyze this data and try to find some new insights, new information. It's more like innovation. Okay. So Mm. maybe for the IT people, it's maybe natural transition. If it's for the mathematicians, natural transition, they can easily move on. Even if someone knows very good databases, for example, okay, Mhm. they can as easily can come into this one. But Do it's you all do out. you do you see a brighter future than, for example, there is a lot of noise about being a doctor, engineer, getting into business administration and everything, especially with this generation. So Yeah. do you see a very promising future in data sciences? Yeah, so yes, I'm coming over. So if you see that, as I'm saying, it's emerging technologies, so like AI, cloud computing, big data, they have a, but no, they're everywhere. If someone want to be an engineer or want to be a Mhm. doctor, okay, I would say AI is there also. Okay, data science is there. Okay, so no, if you look at start from agriculture, education, healthcare, telecom, we are everywhere actually. Okay, so Mhm. maybe over the time it will become a very necessary skill set to have. Even if you're an engineer, maybe you need to know how data science AI can benefit to your business. Correct. Okay. Correct. So at this moment, I would say that this role, like all the data science, like data scientists, data engineers, data architect, data analyst, then data product manager. So these are the different roles. Okay, so if young people they would like to pursue in this one, I would say it has a very bright future. Why? Because we are trying to improve processes, efficiency everywhere. Okay, in medical, in engineering, in like even construction facilities. Okay, so it has bright future, it has a lot of opportunities for the jobs. But on the Mm. other hand, technology is improving very fast. So maybe data scientists, like my job, if I look at 5 years before, was a very difficult job, but no, with the advancement of technology, some It has evolved. tools, Yeah. okay, it's get like it's very easy nowadays, I would say that. Okay, it's becoming, but there are some things which are getting automated, something which are not getting automated. So then again, it's a trade-off between them. But Correct. still, they need people. I think in the future, the AI or data science maybe in thousands everywhere in the world. Okay, where actually people can use these tools to drive the business, to improve the business. Okay, so maybe an engineer or maybe a doctor will facilitate with the system which is an AI product or a data science product. Okay, Fantastic. so Fantastic. I always encourage people. It's very, even if you are moving from another domain, do your best, analyze yourself. Perfect. Thank you, Dr. Saab. Acha, Dr. Mohsen,
amazing summary by Dr. Ehsan. The boiling point is, of course, any career, आखिर में पैसा कमाना है, और of course young हमारे जो बच्चे हैं Exactly. आजकल उनका ये everybody has a dream to have a comfortable life, even at our age, of course. So since you are sitting in Pakistan, you see Pakistan from a different perspective, like us, हम लोग बाहर बैठे हैं, हमारे लिए थोड़ा सा foreign playground बन जाता है कभी. In your perspective, आप किस तरीके से इसको समराइज करेंगे कि पाकिस्तान में इसकी नीड, पाकिस्तान में इसकी एप्लीकेशन, और पाकिस्तान आप क्या समझते हैं कि from a pure पाकिस्तानी perspective, how would you take this? सर, ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है कि जो अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में अवेलेबल है वो किसी और कंट्री में अवेलेबल नहीं है. उसकी 2-3 मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ. एक जमाना था जिसमें प्रोडक्ट टू सर्विसेज रेशो अगर हम दुनिया की निकालें आज से 50 साल पहले, तो प्रोडक्ट का जो बिजनेस पोटेंशियल था प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्शन का, वो ज्यादा था, और सर्विसेज अगर आप एक रेशियो पूरे बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटी को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अंदर आप डिवाइड करें तो विद आईटी डेटा साइंस के साथ ये हो रहा है कि प्रोडक्ट्स की रेशियो कम होती जा रही है और सर्विसेज की रेशियो बढ़ती जा रही है. अब पाकिस्तान में 210 मिलियन टैलेंटेड ब्रेन्स अगर अवेलेबल हों और आपको प्रोडक्शन का इशू भी ना हो, तो आप एक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर्विसेज के लिए. और पाकिस्तान उन कंट्रीज में से है जिसमें 100 मिलियन, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन पाकिस्तान की है. 100 मिलियन लोग ऐसे हैं जो 30 साल से कम है. 70 मिलियन लोग वो हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है. अब ये जो 70 मिलियन है, आप इनको अगले 10 साल के लिए ट्रेन कर दें. 70 मिलियन, सोचें, डेटा साइंटिस्ट आपके पास हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, मतलब आईटी के गुरुज आपके पास 70 मिलियन, आप तो वैसे ही मतलब अखीर कर देंगे पाकिस्तान. मतलब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. और इस अपॉर्चुनिटी को मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि डेटा साइंस और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई हो ही नहीं दे सकती पाकिस्तान के लिए. बिकॉज आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए और एक दिमाग चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए. दैट्स इट. आपके पास ये 3 चीजें हों तो कोई बच्चा भूखा नहीं रह सकता है. आप चाहे, मैं पर्सनली ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो, मतलब मैं आपको इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताऊँ. पाकिस्तान एक बहुत ही रूरल एरिया है. इसके अंदर एक साहब हैं, वो यूएसए के अंदर इंटरनेशनल क्लाइंट्स को वो डील करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं, बेसिक कोडिंग कर लेते हैं, वो इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में डील करते हैं उनसे, पैसे कमा रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, रेवेन्यू पाकिस्तान लेके आ रहे हैं, अगर से थोड़ा सा है. और वो इवन उसके पास मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेशन भी नहीं है. इट्स ऑल सेल्फ टॉट. और कोई किसी इदारे से वो बंदा सर्टिफाइड नहीं है, किसी मतलब कहना कि फलां अकेडमी से पढ़ा हुआ. इसका आप पोटेंशियल चेक करें कि आप पाकिस्तानी के किसी लड़के को, चाहे वो किसी देहात के अंदर बैठा हुआ, उसको सही डायरेक्शन दे दें और देखें फिर क्या हो रहा है. तो इसका जो कमर्शियल एंगल है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से, मैं समझता हूँ वो कुछ बड़े रिसेंट बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हुए हैं जिसमें आईटी स्किल्स को पाकिस्तान, कुछ गवर्नमेंट ने किए थे, कुछ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ने, कुछ प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन ने शुरू किया है. आई थिंक इट्स वन, क्या कहते हैं उसको, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है. बिकॉज ये जो यूथ बल्ज है पाकिस्तान का, ये यूथ बल्ज आपको पता है सिविलाइजेशन के अंदर यूथ बल्ज को जनरेट होने में हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लग जाते हैं. दिस इज द टाइम. और मैं पर्सनली समझता हूँ अगले 8-10 साल के अंदर अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज ना कर पाए तो बड़े काम खराब हो जाएंगे. तो आई होप कि इंशाल्लाह ओपन एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से हम इस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जो लोग बाहर बैठे हैं पाकिस्तानी, उनकी एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं, उनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं पाकिस्तान के अंदर. तो आई सी गुड फ्यूचर फॉर द पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह. तो मुझे तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं. एक्साइटेड. तो मैं चाह रहा हूँ कि जो भी ओवरसीज एम्प्लॉइज हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो इकट्ठे हों. माशाल्लाह बड़ी अच्छी कोशिश हो रही है ऑलरेडी. मतलब मजीद ऑफ कोर्स इसमें मजीद पोटेंशियल है. तो थैंक यू सर. I think that's it from my side. Thank you so very much, Mohsin Saab, for a very optimistic summary on how and why you see data sciences impacting Pakistan. I think we should give this direction to the leadership. Dr. Ehsan, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. You've summarized the very key points on a very high level, elaborated it, so that a six-year-old brain can also grasp the information. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया to join this discussion. और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम किसी
نئے ٹاپک کسی نئی ایکسائٹمنٹ کو لے کر آتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ. اور تھینک یو ویری مچ.